In New York City im Mars 1970. Die Fernse Studios von NBC befinden sich im Rockefeller Center. Die Fernse Sendung The Tonight Show mit Johnny Carson. Die Beliatest Gespräch Sendung in den USA. Jeden Abend schalten 30 Millionen Menschen ein. Das ist die Sendung, in der Karrieren starten und Legenden gekrönt wurden. Heute Abend sind Hollywood-Stars zu Gast. Clint Eastwood, bekannt aus dem erfolgreichen Film Paint Your Wagon, und Bruce Lee, der gerade in der Serie The Green Hornet mitgespielt hat. Clint Eastwood ist ein beliebter Schauspieler und Bruce Lee hat gerade seine Serie bindet. Aber Bruce verändert sich und wird zu etwas anderem, zu etwas größerem. Lehrer für Kampfkunst für berühmte Personen. Steve McQueen und James Coburn sind die Personen, über die alle sprechen. Sie sind wirklich talentiert. Hinter der Bühne sitzt Bruce in seinem Umkleideraum. Ein schwarzer Anzug, schlicht und elegant, ohne Schnickschnack, einfach präsent. Ist aufgeregt. Es geht nicht Kampfe, sondern Gespräch. Spricht nicht als erstes Englisch. Fernsehen ist streng. Ein Fehler wird gemacht. Alle Menschen sehen es für immer. Ein Mitarbeiter klopften. Oh. Lee, wart 5 Minuten. Bruce nickt, steht auf, überprüft sein Spiegelbild, atmet tief ein. Das ist wichtig. Das ist Amerika, das Zuscott. Jetzt kann innen endlich sagen, wer wirklich ist. Das ist nicht Kato. Nicht ein Gehilf. Bruce Lee war ein Kämpfer, Denker und Lehrer. Geht den Flur entlang. Lichter im Studio lukten vor uns. Die Musik der Gruppe. Die Trompete von Doc Sainson. Das Lied, das in der Tonight Show gespielt wird. Die Musik, die Amerika repräsentiert. Der Raum ist grundgestrichen. Clint Eastwood ist anwesend. Groß, alternd. Das berühmt Zusammenknüpfen der Augen. Trinkt Whisky. Das ist nicht das erste Mal für ihn. Sieht Bruce. Reicht die Hand aus, du bist der Mann, der Kung Fu kann. Bruce halt fest und schuttelt kraftig die Hand. Ich sehe Kampfkünstler vor. Eastwood seit ein Lächeln. Verstanden. Kampfkünstler. Du unterrichtest Steve, oder? Ich möchte das. Spricht ständig über dich. Du bist echt. Steve ist ein guter Schüler. Vielleicht kannst du mir irgendwann etwas beibringen. Zeig mir ein paar dieser Übungen. Bruce seit hoffentlich mit dem Kopfsystemung. Macht kein Zusagen. In Eastwood's voice, there is a certain quality. Leichtfertiges Abten ist wie ein Zaubervorführung im Wohnzimmer. Spaß und Unterhaltung. Bruce hat schon öfter von Litten gehört, die nicht verstehen, das Kämpfen mehr als nur Filmfostschläge und Choreografie ist, sondern ein Leben voller Disziplin. Ein Person wird nacheinander auf die Bühne gerufen. Eastwood ist als erster dran. Die Zuschauer klatschen und jubeln laut. Ist sehr geliert. Der stark, schweigsame Typ, der Cowboy, der Mann unter Männern. Sitzt neben Johnny. Unkompliziertes Gespräch. Witze über Pferd, über Westernfilm und über Hollywood. Die Zuschauer mogen in sehr. Leicht über alles. Johnny ist deren Gott. Menschen ein gutes Gefühl geben und sie strahlen lassen. Nach 10 Minuten stellt Johnny Bruce vor. Unser nächster Gast ist ein besonderer Person. Du kennst ihn als Kato aus dem grünen Hornissen, aber ist viel mehr als das. Ist ein Expert für Kampfkunst, ein Lehrer und ein Denker. Bitte begrüßen Sie Bruce Lee. Das Klatschen ist hoffentlich und neugierig, nicht so überwältigend wie bei Eastwood. Bruce geht hinaus, verbeugt sich like nach asiatischer Art und setzt sich. Johnny beginnt sanft. Bruce, denke, dass du hier bist. Denke, dass ich dabei sein darf. Jetzt bist du ein Kampfkünstler.
Was bedeutet das genau? Bruce erklärt Wing Chun und Jeet Kune Do. Philosophie ist nicht nur Kämpfen, sondern auch ein Lebensweise und Denkweise. Die Zuhörer hören zu, sind interessiert, aber distanziert. Das ist ihnen fremd. Komisch. Johnny versagt, es verständlich zu machen. Contest du Clint hier schlagen? Gelagter ist, wenn man lustig den Hort oder sieht und dann lacht. Bruce lächelt hoffentlich. Kämpfen bedeutet nicht, Lud zu verletzen. Es geht darum, sich selbst zu verstehen. Das ist ein gut Antwort. Johnny drankt, auch wenn diplomatisch ist. Aber im Ernst, du gegen Clint. Gewinnt? Mehr Gelagter. Eastwood mocked MIT. Ich glaube in Michigan und Setze auf Michigan ich bin grosser. Ein Fake Methoden, ein Fangen, Umliegen. Die Zuschauer klatschen beeindruckt, verstehen jedoch nicht. Für Sie sind es Zauberkunststück. Schnell Hand. Etwas sehen, das nicht wirklich die ist. Bruce setzt sich wieder hin. Das Gespräch geht weiter. Sein Herkunft aus Hongkong, sein Family und sein Lebensphilosophie. Es läuft gut. Hoffentlich, wie es üblich ist. Dan spricht Eastwood. Trinkt jetzt mehr Alkohol als vorher. Das Glas MIT Whisky wird immer wieder aufgefüllt. Weißt du, was ich nicht verstehe? Spricht etwas undeutlich. Was ist das? Johnny spürt Gefahr und fragt nach, was es MIT dieser ganzen östlichen Philosophie auf sich hat. Mein Mutter hat immer gesagt, macht ein Pause, lacht. Sie hat ein Meinung über chinesische Mutter, die immer ihr Kinder antreiben, Tigermutter, oder? Die Zuschauer lachen, sind nervös. Bruce sieht keine Veränderung in seinem Gesicht. Mein Mutter hat viel gearbeitet. Sie wünscht sich das Best für ihr Kinder. Ja, aber chinesische Mutter, man. Eastwood lächelt breit. Denkt, dass lustig ist. Sie sind sehr leidenschaftlich. Wie wirst du bestraft, wenn du nicht genug gut hast? Mehr Gelagter, jetzt lauter. Die Zuschauer sind unsicher, ob sie lachen sollen. Johnny's Lächeln bleibt steif. Das Wort in ein schlecht Richtung gehen. Bruce sieht ruhig aus, aber sein Augen verändern sich. Harden. Mein Mutter ist ein sehr. Johnny spürt, dass etwas nicht stimmt, deshalb versucht einzugreifen. Ich denke, dass alle Mutter, aber Eastwood unterbricht ihn. Vielleicht hat den Mutter dich schon Kung Fu gelehrt, beaver du Laufen Contest. Du musst sicherstellen, dass du dich vor allen vertigen kannst. Halten und merkt, dass Kurs daver ist, etwas Schlimmeres zu sagen. Aber die Andutung bleibt bestehen. Schlecht, aufgrund der Rasse. Es wird ruhig im Studio. Es ist sehr ruhig. Man kann die Kameras hören, das Summen der Lichter. Bruce sitzt sehr ruhig da, sein Handleichen gefaltet in seinem Schoß, sein Gesicht sieht keine Emotionen. Es herrscht 5 Sekunden lang still. Fühlt sich wie 5 Stunden. Bruce steht langsam und absichtlich auf, ohne aggressiv zu wirken, einfach nur stehend. Die Zuschauer sind verwirrt, wenn sie zuschauen. Gehört das Zoom-Programm? Johnny ist erfroren. Das Lächeln von Eastwood verschwindet. Merkt, dass etwas nicht stimmt. Bruce büht sich nach unten, nimmt sein Mikrofon ab und legt es vorsichtig auf den Stuhl. Es ist laut, wenn es still ist. Spricht leise, aber alle können ihn hören. Mein Mutter soll respektiert werden. Das ist alles. 6 Wörter. Dan dreht sich geht zur Ausgangstür auf der linken Bunnenseite, vorbei in der Band und den Kameras. Johnny entdeckt sein Stimme. Bruce, Wort. Bruce geht weiter, schaut nicht zurück, läuft einfach weiter. Die Zuschauer sind unsicher, sollen sie klatschen oder ruhig bleiben? Einige atmen schnell und überrascht ein. Eastwood sitzt und zu lächeln, stattdessen verwirrt, dann realisierend,
Dan etwas onliches wie Angst. Ich hab nur Spaß gemacht. Hallo, Bruce. Bruce ist nicht mehr da. Die Terzur Bühne schließt sich. Ruhe. Johnny shot in die Kamera. Die beruflichen Instinkt worden aktiv. sind gleich wieder de, nachdem dies Werbung vorbei ist. Das Rot Licht ward ausgestaltet. Werbung. Das Studio bricht in lauten Geräuschen aus die Produzenten sind aktiv. Menschen rufen laut, was ist gerade passiert? Ist das gerade passiert? Im Fernsehen live. 13 Millionen Zuschauer. Eastwood ist alien. Halt ein Glas Whisky in der Hand, das Licht zittert. Johnny spricht mit Produzenten. Schadensbegrenzung. Wie gehen wir damit Entschuldigen wir uns? Sprechen wir Dawson? Die Wordpause dauert 2 Minuten. Es fühlt sich wie circa Zeit. Sie Karen lebendig Zurich. Johnny sitzt allein am Schreibtisch. Eastwood ward nach hinten, aus dem Blickfeld, gebracht. Johnny's Gesicht sieht ernst und professional aus Frauen und Männer, ich möchte über das sprechen, was gerade passiert ist. Unser Gast, Bruce Lee, hat die Show verlassen, und ich verstehe den Grund